পরকং গুরুগণের রাশে সম্ভূষিত চিন্তা চিন্ত সমস্ত বেদ নিপুণং শিল্প পন্থানুগম গোবিন্দাভিধমুজ্জ্বলং বরতনুং ভক্তান্বিতং সুন্দরং বন্দে বিশ্বগুরুঞ্চ দিব্য ভগবৎ প্রেমহি বিজয়প্রদম দেবং দিব্যতনং সুছন্দবদনং বালার্ক চেলাঞ্চিতং সান্দ্রানন্দপুরং সदैकपरणं বৈরাগ্য বিদ্যাম বুদ্ধিম শ্রী সিদ্ধান্ত নিধিং সুভক্তি লসিতং সারস্বতানাম্বরম বন্দে তং শুভদং মদেক শরণং নেশিশ্বরম শ্রীধরম শ্রী সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিদিত গৌড়ীয় গুরুবর্ণে প্রভাত গণি গৌর সংকীর্তনৈ মায়াবাদ তিমিঙ্গিলোদর গতানুচিত্ত জীবনিমান কৃষ্ণ প্রেম সুধাব্দি গহন সুখং প্রাদাত প্রভুং তং ভজে নমো গৌর কিশোরায় ভক্তাবধূতমূর্তে গৌরাঙ্গী পদ্মভিঙ্গায় রাধা ভাবনি শিবিনী বন্দে ভক্তি বিনোদং শ্রী গৌর শক্তি স্বরূপকম ভক্তি শাস্ত্রক সম্রাজং রাধারস সুধামতি গৌরবজাসিতা শেষই বৈষ্ণবৈর বন্দে বিগ্রহম জগন্নাথ প্রভুং বন্দে প্রেমাব্ধিং বৃদ্ধ বৈষ্ণবং বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ পঞ্চদত্তাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপ স্বরূপকম ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকং নমো মহাবদন্নায় কৃষ্ণ প্রেম পদায়তে কৃষ্ণায় কৃষ্ণ চৈতন্য নাম্নে গৌরতিশে নমঃ জয়তাং শ্রুতৌ পঙ্গুর্মমন্দমতির্গতি মৎসর্বস্য পদাম্বুজো রাধামদন্মোহনৌ দিব্যবৃন্দারণ্য কল্পদ্রুমাধব শ্রীমদ রত্নাগার সিংহাসনস্থ শ্রীগান্ধর্বাসুর গোবিন্দদেব পৃষ্ঠলিভি সেব্যমান স্মরামি শ্রীমান রাসরসারম বিবংশী ভট্ট তটস্থিত কর্ষণ বেণু সনর গোপী গোপীনাথ শ্রীহস্তন বৃন্দাবৈ তুলসী দেব্যৈ প্রিয়া বৈ কেশবস্য চ কৃষ্ণ ভক্তি প্রদে দেবী সত্যবত্যৈ নমো নমঃ অথ নতমন্ত্র গুরুর ভাগবতার্থদান বেশান জগদ্গুরুনত্বা তত জয় মুদিরয় জয় সপরিকর শ্রী গুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্বা গোবিন্দ সুন্দর পাদ পদ্মানাং জয়স্তু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ শ্রীজীব গোপাল ভট্টদাস রঘুনাথ এই ছয় গোসাই করি চরণ বন্দন যা হইতে বিঘ্ননাথ অভীষ্ট পূরণ যাহা হইতে বিঘ্ননাথ অভীষ্ট পূরণ গুরু বৈষ্ণব ভগবান তিনের স্মরণে হয় বিঘ্ন বিনাশ অনায়াসে হয় বাঞ্ছিত পূরণ থার্ড তোমার আনন্দ আছে কি পড়ব? হোয়াট উইল রিড? The impulse of the tongue, jibha bek. The urge for that which is very tasteful, I am a servant up to that, a slave to tastefulness. Jibha begam means our attraction, no particular taste. One may have attraction for
poison, bitter, sweet or sour, that is Jibha Begum. The tongue always wants to taste that sort of thing. However tasteful may be detrimental to my health, but I can't control my tongue. Out of greed, I may take something that may not be the proper diet for me. I take something and then I take more, but it is not necessary for my health. I should try not to fall prey to my tongue and become its slave. How to avoid Jibha Begum? The process is that while I am talking, I should think how has the sadhu, the guru or God tasted it. These material things should be subservient and our attention should be directed toward the subjective feeling of those who are higher. How they have tasted it, that is the key to escape from material taste. Mahaprabhu tried to avoid sweet things. I am a sannyasi, so I must keep a standard. If I take sweet thing, everyone will do like that. It is not proper. Then Swarup Damodar said there is a negative side, but you will take prasad. That is the positive side. Jagannath কইছে কইরা আছেন ভোজন Jagannath, how he tasted. Jagannath, you must have direct experience of how Jagannath tasted it. From the objective world to take it to the subjective, all feelings should be collected and applied toward the higher plane, and that it must be drawn from the lower plane. So, impulse of the tongue, Jibha Begum, and now the impulse of the belly and genitals. Jibha Begum means the urge for that which is palatable to the tongue, and Udara Begum means the urge to fill one's belly. We think, no, I have not eaten, I have not taken much food. The belly seems to be very vacant to me. I shall take more. That is the Udara Begum, more and more. That then it will swell. We should only take that amount of food that is necessary to keep up the health. Upadeshamrita is the art to get pleasing sensation from the opposite sex and the desire for the company of opposite sex. For the man, the woman, and for the woman, the man. We should try to check that tendency within us. That is mental. It is not even in the soul. That is only in the mind. And that is the worst cause of our wandering in this world. When from the tree to the demigod, this sort of tendency is flowing, and we must be very cautious not to fall prey to such a flow. It is a universal and very powerful flow, and we must try our best to keep aloof from the flow of that plane as much as possible. তোমার কনক ভোগের জনক কনকের দ্বারে সেবহ মাগ। টাইম আছে এখন 9টা 9:30 পর্যন্ত। টাইম চলে গেছে নাকি? বুঝতে হবে তো। জল নেই, জল বললাম 1 মিনিট দেরি করে নাই, 8টা ঘড়ি হতে না হতে দিল। বুদ্ধির মাথা একবারে।
Your wealth is simply used for mundane pleasure, but you should use it in the service of Madhava. The desire woman is not your business, because Krishna is their only true master. Vaishnav ke verse 3. The enjoying aspects not for you, it is only reserved for Krishna. Tahar Malik, Kevalo Jadav. Krishna is the only enjoyer of the beauty of anything to be enjoyed from the it is mentioned there literally in that verse. One gentleman came to our Guru Maharaj in Calcutta and said, one gentleman came to our Guru Maharaj in Calcutta and said, what do you mean by this? Then who are we? Have you written this in literal sense, that all the women are made only for the enjoyment of Krishna, only and none else? Prabhupada answered, yes. There is a true naked meaning of this. Such a type of enjoyment is meant only for Krishna, and all others are trespassers. Kanaka Mani, the master of Mani, is Narayan, Lakshmi, Pati, and we are all his servants, more or less in different ways. And Baldev, the Guru, is the master of name and fame. Kanaka Kamini Pratishtha, Kamini is to be adjusted for the Krishna's conception. Otherwise we are lost. It must be adjusted with him. Only lady consciousness must have a connection with Krishna. Intelligent adjustment. We are told that Jibba Begum, Udar Begum and Upastagam are in a line. They all help each other. We must be very careful to read of them. They cause so much disaster in one's life and have spoiled so many lives. We should be careful in our dealings with them. We must be very cautious about all these animal tendencies within us. Rather, we are slaves to them. These different type of mentalities are masters, and I am the slave. We must be independent to all those masters. Kamadinang, Salong, have obeyed the wicked dictates of the lust, anger, greed, madness, delusion and harlot. They never took pity on me, and I felt neither shame nor the desire to give them up, O Lord of the Jodu dynasty. Now that my intelligence has been awakened, I am leaving them behind. I surrender myself unto you who grants fearlessness. Please now engage me in your service. These are my Lord, and they are using me as their slave. And such a helpless life I am leading here. In the name of a human being, I have got so many shameful tendencies within me that even an animal cannot come to such a low standard. These are self-analysis. Our real nature will be like this. A shameful nature within. Our real enemies are within, not without. And within the Lord is there in the heart, and the kingdom of the Lord is much higher. We have got that consolation, hope and prospect. We must give a bond and try to keep that promise. Then help will come from the higher plane, and it will drive away all these superficial enemies that are dancing like demons on the surface of our mind. They must be driven away, and help will come from within if we seek
each and if we cooperate. The agents of the Lord are more powerful. If we really invite them, then the sadhus, the agents of the Supreme Lord, will come and drive away all these things. These demonic demonstration on the surface of the mind will be driven away forever, and we will be happy engagements in the service of the Lord. We will be free from all these demonic masters. That is not a cheap achievement. Gradually it will be controlled. If you want to hunt an animal, it takes some time to kill it. These anarthas are there, and to dispense with them some time is necessary, but the energy to kill them, to remove them, should be gathered by us from higher source. Then with less energy we can do away with them. This book is good. I shall maybe give him a... This book is very good. English. What can lust and anger do to the practitioners who take shelter of saintly association? Kam, krodh, কিবা করিতে পারে কাম ক্রোধ সাধকেরই যদি হয় সাধুজনার সঙ্গ? What harm can lust, greed and anger do to the seeker of the truth who is on the path of divine realization? If we can have intimate association of sadhu, in other words, they cannot do anything because something is being spent, but it is another side income. If help is coming from the higher, then it supersedes the expenditure and cannot do any harm. Kam krodh sadhukeri, and that is also kaushal. Kaushal means intelligence adjustment. We can get relief. It is such that Narottam says, Kam Krishna Karmarpani, Krodh Krishna Desijane. I will use lust in the service of Krishna, anger against those who are inimical toward the devotees, and greed for associating with the sadhus and hearing Krishna Katha. I will become bewildered only when I can attain my worshipable Lord. Madness will manifest when I intensely glorify the divine qualities of Krishna. In this way I shall utilize all of these. Prema Bhakti Chandrika. Kam Krishna Karmarpane. Very nice. Some impulse we feel within. Try to utilize that force and regulate it in the service of Krishna. Krodh bhakta deshi jane. Try to use anger towards those who are antagonistic to the sadhu. The Krishna bhakta. Lobh. Okay. Sadhu sange. You may try to engage greed by hearing from the lips of the sadhus. Moho ishtolabhine. Sometimes depression comes. Try to read it when you are separated from the sadhu. Madhu Krishna Guna Gane. Sometimes overflowing energy appears within us. Engage that overflowing energy to dancing and chanting of the name of Krishna. Nijukto koribo jatha tatha. Try to regulate all these things in the service of Krishna. If you do this, you will be free from them in no time. With strong determination, one should give up lusty desire and anger by rejecting the objective for sense. One should give up greed by abolition
obstacles of accumulating wealth, and by anything really one should abandon fear. In Bhagavad Gita mentioned by the Devashi Narad, you have so many designs and plans to carry out. Don't allow yourself to enter such ambitious speculations. Don't allow yourself to be busy with such big, ambitious engagement in life. Bad temper sometimes comes within you. To withdraw from the beginning, don't identify yourself fully with the particular plane. If any hindrance comes to you, you will be fully entangled. If you are not addicted to a particular plane, then there is no chance of being excited. You have so much greed for money. You have to discriminate what is the charm of money. Whatever you can construct, that automatically vanishes in course of time. So what is the charm of money? And if you have got any fear or apprehension, then you have to discriminate. So many things are combined. Matter, water, ether. It comes and stays for some time and then disappears, birth and death. In case of nature, is coming and going everywhere. Every second something is born and every second something is dying. Calculating in this way, you should leave your fear. A long list is given there in Bhagavatam, and in the conclusion it is said, Rajasa Tamasha. So devotion to the spiritual master, one can easily conquer the moods of passion and ignorance by cultivation of the mood of goodness and giving up the attachment of those moods. 7:15-25 Bhagavatam. Rajas tamoso satyena satnam etat sarvam guru bhakta purusha jhanjasa jayate. Guru Maharaj told me also. This thing in Bengali he told me. Very important. We have so many enemies. Kam, Krodh, Lobh. Enemies. How to conquer? How to overcome? Bhagavatam saying some process. Like Sattva, by Sattva gun you can overcome Rajagun, right? By Rajagun you can overcome Tamagun. But Atat Sarvam Guru Bhakta Purusha Jhanjasa Jayat. Only by devotion to Guru we can overcome everything. Atat Sarvam Guru Bhakta. Our all enemy will be defeated. We can get victory only by Guru Bhakti. No need to separate only Guru Bhakti. So Guru Bhakti we can overcome all our problems. Bhagavad 7, Canto. Any question? Any question? So today is Gaur Dadashi. Today is a very auspicious day. Ekadashi is auspicious. Today Gaur Dadashi also auspicious. So no question, then you can do some kirtan. Hari he bhajane utsaha, bhaktite vishwas, premolabhi dhurya dhan,
ভজনে উৎসাহ, ভক্তিতে বিশ্বাস, প্রেম লাভে ধৈর্য ধর। ভক্তি অনুকূল কর্ম প্রবর্তনে, ভক্তি অনুকূল অসৎসঙ্গ বিসর্জন, অসৎসঙ্গ বিসর্জন। ভক্তি অনুকূল কর্ম অসৎসঙ্গ বিসর্জন, অসৎসঙ্গ। ভক্তি সদাচার এই ছয় গুণ নহিল আমার না, এই ছয় কেমনে ভজিব তোমার চরণ, ছাড়িয়া মায়ার সার, ছাড়িয়া মায়ার সার। কেমনে তোমার ছাড়িয়া মায়ার সার, ছাড়িয়া মায়ার সার। গর্হিত আচারে রহিলাম মজি, তো আচারে না করিন সাধু সঙ্গ, আমি লয়ে সাধু বেশ আনে উপদেশী, লয়ে সাধু বেশ আনে উপদেশী। এ বড় মায়ার রঙ্গ, লয়ে সাধু বেশ আনে উপদেশী। এ বড় মায়ার রঙ্গ, এ বড় মায়া। ভজনে উৎসাহ, ভক্তিতে বিশ্বাস, প্রেম লাভে ধৈর্য ধর। প্রেম লাভে ধৈর্য। হরিয়ে এহেন দশায়, খালি ডিস্টার্ব করে, এহেন দশায়, আমি তো বলবো তো, অপেক্ষা করুন। এহেন দশায় অহৈতুকী কৃপা তোমার পাইব হরি, এহেন শ্রীগুরু আশ্রয়ে ডাকিব তোমায়, কবে বা মিনতি করি, কবে বা মিনতি করি, কবে বা মিনতি করি, কবে বা, কবে বা মিনতি করি। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে, হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে।
Krishna Krishna Hare 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 Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Hare Namo Krishna Jadavaya Namo Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namo Gopal Govinda Ram Simadhusudan Jai Jai Giridhari Gopinath Madana Mohan Jai Jai Sri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Chandra Gadadhar Sivasadi Gaur Bhakta Binda Jai Rupa Sanatana Bhatta Raghunath Jiva Gopal Bhatta Das Raghunath Ei Chai Gosari Kori Charana Bandhan Ei Chai Gosari Kori Charana Bandhan Jaha hoite bigno na Rovishta Puran Ei Chai Gosai Jar Mohi Tar Dar Jai Gosai Jar Mohi Tarodar Tashavar Padarenu Mor Panchagrar Tadir Charana Shebi Bhakta Shanivar Janame Janame More Obhilash Ei Chai Gosai Jabe Raji Koilen Bar Ei Chai Gosai Jabe Raji Koilen Bar Raja Radha Krishna Nitya Leela Koila Prakash Radha Krishna Nitya Leela Mone Anande Bal Hari Bhaja Vrindavan Mone Sri Guru Vaishnava Pade Majayamo Sri Guru Vaishnava Pad Padme Koriyas Nam Sankirtana Kare Narottama Das Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare
বলে হরি বল, হরি বল, হরি বল, হরি বল। জয় শক্তি। গুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্বা গোবিন্দের সুন্দর কি জয়। গুরু রাধা মদন মোহন রাধা রাধা গোপীনাথ কি জয়। গুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্বিকা গিরিধারী কি জয়। विष्णुपाद भक्ति रक्ष श्री गोस्वामी गुरु महाराज सपाद सतगुरु महाराज की रूपानुगुरु वर्गो की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर अनंत कोटि वैष्णव वृंद के समर भक्त खोल कर ताल की तुलसी महारानी की जय। वैष्णव वृंद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे गौर द्वादशी तिथि की जय। सब पड़े गल देखो, सब पड़े गल। हे गोविंद हे गोपीनाथ। 9:30 মধ্যে পারো, 9:30 মধ্যে পারো, 9:30 মধ্যে পালন করে নিন। তাহলে সঞ্জয়ের কি খবর হলো? এয়ারপোর্টে বসে আছে বা পৌঁছে গেছে? হ্যাঁ, সকালবেলায় পৌঁছে গেছে। কি করে বাসে? বাস সঙ্গে সঙ্গে